Russians divide into small groups in the Avdiivka direction after suffering failures and try to move in sectors to encircle the village more thoroughly, says Ukrainian General Mykola Malamud. According to him, the Ukrainians are now destroying Russian advance units to tighten up the enemy's attack systems. Their destruction is a prerequisite not only for the defense of Avdiivka, but perhaps for an offensive as well. In part, Russians are now trying to advance from the south and north and are throwing more and more resources to encircle the settlement. Russians have no resources for a large-scale offensive, so all propagandist claims about that are fakes, said the representative of the Ukrainian Main Intelligence Directorate, Andrei Yusov. To repeat a full-scale offensive like the one we saw on February 24, 2022, the occupants lack the necessary forces and resources. Those activities that are happening on some parts of the front line are really local in character. After all, they themselves publicly talk about strategic defense, which is an attempt to hold on to what they grabbed as of today, said Yusov. With that in mind, all talks about peaceful negotiations from the Russian side are, in essence, playing for time. Putin waits for election results in the USA and elections in Russia itself. After the latter, Putin can start a new wave of mobilization. He also hopes that with the new conflicts arising, the world will stop or decrease its help for Ukraine. For Ukraine, this means daily losses of our defenders' and civilians' lives, destruction of infrastructure, huge economic losses, deepening of psychological trauma, and unbelievable exhaustion. Ukrainian reconnaissance spotted what they claim to be a Politorka, a 1930s pre-World War II Jazz anti-aircraft truck used by Russians to assault Ukrainian positions south of Avdiivka. Йобана мудозвокіна нахуй, дивіться на чому штурмує, пацани. Подивіться внимательно. Це на Первомайку штурм йде, хлопці. Полуторки, блядь. Полуторки єбашуть. О, пішла арта наша робота. Зараз нахуй, блядь, ці зажигалки будуть горіти нахуй. Як має бути нахуй. Куда он идут, блядь? Їдуть опять в сторону Алмаза. Да, туда же и все. Ебать, ну це куда? Он аж туди повернула, Юпітер, Якісь блядь. безсмертні нахуй. Де піздець, дядьки? Подивіться нахуй, я в ахуї. We have 1 million wounded. A Russian priest named the numbers of Russian army losses that he heard. If there is 1 million wounded, then according to military maths, there is 3 times less dead, about 300,000. Контингент, который нужно реабилитировать и который нужно хорошо реабилитировать. В том числе и с образовательным программами и всячески это. Ну, это те, кто прошел сейчас окопы. И у нас ведь там, я уж не знаю точные ли цифры, но около 1 миллиона раненых. Ну, по крайней мере, я слышал примерно такую цифру. Большую духовно-реабилитационную систему, я считаю, систему нужно создавать в Крыму. There is a huge Ukrainian military buildup of Marine and light forces in the Kherson area on the left bank of Dnipro. We are seeing more than 3 Marine brigades, 3 light brigades, 1 security brigade, 1 brigade of special forces, and 1 armored brigade. And that's just what we are seeing that is unclassified. Ukrainians have already created a beachhead there, so they are preparing a bigger push there. The armed forces of Ukraine knocked out the Russians from the western outskirts of Robotyny, Zaporizhia region, reports the Institute for the Study of Way. The General Staff reported that Ukrainian troops continued offensive operations in the Melitopol and Bakhmut directions. In turn, Russian military channels also write that the armed forces continue their offensive along the Robotyne-Kopany and Robotyne-Novoprokopka lines. Heavy explosions in Russian-occupied Sevastopol, Crimea. Unclear what is the cause. The Kerch Bridge has been closed. An unsuccessful attempt to conduct an assault with the support of equipments and infantry Donetsk region. Ukrainian BMW X3 towing a MT-12 100mm anti-tank gun.
German-supplied M3 amphibious rig bridging ferries appear to have been integral to Ukraine's success in crossing the Dnipro River with heavy equipment to continue to liberate occupied territories on the way to Crimea. Wir bilden hier ukrainische Soldaten auf der Amphibie M3 aus. In der Zeit, in der die ukrainischen Soldaten hier sind, bringen wir ihnen bei, die Amphibie an Land und auf dem Wasser zu bedienen, sodass sie am Ende befähigt sind, insbesondere Gefechtsfahrzeuge im Fährbetrieb oder über Brücken, über breite Gewässer überzusetzen. Die Motivation innerhalb der Ausbildungsgruppe ist sehr hoch, sodass wir das gesteckte Ausbildungsziel auf alle Fälle erreichen werden. Ну, я хочу подякувати німецьким та британським інструкторам. Вони чудові вчителі і навчили практично всьому тому, чому все, що вони вміють. А можливості у цих машин дуже великі. Вони можуть плавати як паромом по дві машини, так і робити мости через річку і пропускати. Дуже велика спроможність пропускна моста. Ну, на сьогоднішній день у нас питання йде по форсуванню Дніпра і, скоріше всього, важка техніка буде перекидатися саме цими машинами. З вашою допомогою Україна переможе, слава Україні! This is how the UK says goodbye to its Ukrainian brothers in arms. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you wanna support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.